Welcome back to my channel Simple English Learning. Dear students, we have already learned the parts of speech, the prepositions, the use of polite forms, and so on and so forth. Today we shall learn the use of the transformation of sentences. You know, we use the sentences in different ways. We can change the sentences in different ways, but the meaning is same. When we change the sentences from one to other without changing meaning, that is called transformation of sentences. And here in the transformation of sentences, the structure is different. The words may be different, but the meaning is same. Suppose in the sentences, when we shall classify the sentences into 5 categories according to meaning, we can divide this: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. And we can interchange these sentences from one to other, from assertive to interrogative, from interrogative to exclamatory, imperative to assertive, and vice versa. So, whenever we shall change the sentences from assertive to interrogative or the others, then we have to follow some certain rules. And these rules will have to be followed very carefully. And today we shall discuss these sentences with utmost sincerity. Okay? So let's start our today's class, and I think you will be very much careful. And in our academic classes, we shall also discuss these sentences. Suppose in your do as directed for 5 marks is prescribed in our MP exam, and there you may change, or you are directed to change the sentence from assertive to exclamatory, or exclamatory to assertive, or assertive to interrogative, or interrogative to assertive. So we have to be very much careful. Okay? So let's start today's class. Today we shall discuss just 2 types of sentences. That is the 2 types of the transformation of sentences. So what are they? The interrogative to assertive and exclamatory to affirmative or assertive. Actually, affirmative means the assertive. Assertive may be positive or negative, affirmative or negative, and here exclamatory to affirmative, that means ha suchok bakyo. Okay, first we shall discuss interrogative to assertive. First we have to know what is assertive sentence. What is assertive sentence? The sentences which just state something or describe something in an ordinary way, that is called the assertive sentence. Okay, and what is the structure of the assertive sentence? Subject, verb, and object. And for your better information, for your kind information, I would like to suggest you to go to my other videos, and where you will find the sentences and its division, and you will find 6 or 7 videos, and there you will find in details the sentences, their definition, and their examples. And today we shall just discuss the applications and their transformation from assertive to interrogative. Now discuss what is interrogative sentence. Interrogative sentences are those which make questions. The sentences which create questions, make questions, they are called the questioning or interrogative sentences.
and at the end of the sentence there is a note of interrogation. Okay, so that is the sign we shall always follow. What is the sign? Look, this is the sign. Okay, so interrogative to assertive. কেউ কি এত অপমান সহ্য করতে পারে? কেউ কি এত অপমান সহ্য করতে পারে? Can anybody bear such an insult? Can anybody bear such an Can anybody bear such an insult? কেউ কি এত অপমান সহ্য করতে পারে? দেখো এই বাক্যে এনিবডিটা হচ্ছে কি সাবজেক্ট, তার আগে কি বসেছে ক্যান, ভার্বটা হচ্ছে কি বিয়ার সহ্য করা। তাহলে ক্যান এনিবডি বিয়ার সাচ অ্যান ইনসাল্ট? দেখো at the end of the sentence there is a note of interrogation, প্রশ্নবোধক চিহ্ন, সেই জন্য এই বাক্যটি হচ্ছে কি, এটাকে বলা হচ্ছে interrogative sentence. So how will you transform this interrogative sentence into assertive sentence? We have already said there is a subject and then verb and then object. So কেউ এত অপমান সহ্য করতে পারে না। দেখো আমরা কিন্তু বাংলাটাও শিখে ফেললাম যে প্রশ্নবোধক থেকে যখন এই অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স অর্থাৎ বিবৃতি সূচক বাক্যে পরিণত করব, তখন আমাদের কি করতে হবে না, কেউ এত অপমান সহ্য করতে পারে না। দেখো এটা যদি হ্যাঁ হয় এটা হবে না, if it is negative then it will be positive, and if it is negative then it will be positive or vice versa. That means এটা হলে নেগেটিভ হলে পজিটিভ আর পজিটিভ হলে নেগেটিভ। দেখো can anybody bear such an insult, এটা হচ্ছে কি পজিটিভ, then we shall use the negative sense, তাহলে কি হবে nobody can bear such an insult. Nobody can bear such an insult. কেউ এত অপমান সহ্য করতে পারে না। নেক্সট দেখো, অর্থের চেয়ে স্বাস্থ্য কি অধিক মূল্যবান নয়? কি বলছি দেখো, অর্থের চেয়ে স্বাস্থ্য কি অধিক মূল্যবান নয়? তাহলে নয় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট, তাহলে ইজ নট কে স্বাস্থ্যের চেয়ে অধিক, অর্থের চেয়ে স্বাস্থ্য কি অধিক মূল্যবান নয়? ইজ নট কে কে বেশি মূল্যবান? স্বাস্থ্য, তাহলে ইজ নট হেলথ মোর প্রেসিয়াস দ্যান ওয়েলথ? ইজ নট হেলথ মোর প্রেসিয়াস দ্যান ওয়েলথ? Is not health more precious than wealth? অর্থাৎ অর্থের চেয়ে স্বাস্থ্য কি বেশি মূল্যবান নয়? স্বাস্থ্য অর্থের চেয়ে বেশি মূল্যবান। দেখো নেগেটিভ হয়ে গেল পজিটিভ, তাহলে এটা কি হলো, হ্যাঁ স্বাস্থ্য অর্থের চেয়ে বেশি মূল্যবান, তাহলে ইংরেজিটা কি হবে, হেলথ ইজ মোর প্রেসিয়াস দ্যান ওয়েলথ। হেলথ is more precious, health is more precious than wealth. Health is more precious than wealth. Next, তারা কি পার্টিতে আনন্দ উপভোগ করেনি? তারা কি পার্টিতে আনন্দ উপভোগ করেনি? তাহলে দেখো করেনি past tense, past indefinite, did they not enjoy, did they not enjoy at the party? পার্টিতে যদি বলতাম পার্টি উপভোগ করেনি তখন তো did they not enjoy the party, আর এখানে আমরা বললাম কি পার্টিতে, তাই at the party, তাহলে কি হলো did they not enjoy at the party? তাহলে দের পরে কেন not হলো? As the they is preposition,
দেন নট ইজ কি হলো অ্যাফিক্সড, পরে বসেছে, ঠিক আছে। তাহলে ডিড দে নট এনজয় এট দ্য পার্টি? নেক্সট, তারা পার্টিতে আনন্দ উপভোগ করেছিল, তারা করেছিল দে এনজয়েড এট দ্য পার্টি। কি বললাম? দে এনজয়েড at the party, হ্যাঁ তারা পার্টিতে উপভোগ করেছিল। নেক্সট, আমরা কি এই ভালো দিনগুলো কখনোই ভুলতে পারবো? আমরা কি এই ভালো দিনগুলো কখনোই ভুলতে পারবো? তাহলে পারা ইংরেজি কি ক্যান, তাহলে ক্যান উই এভার, ওই যে কখনোই, ক্যান উই এভার ফরগেট these good days? Can we ever forget these good days? আমরা কি এই ভালো দিনগুলোকে কখনো ভুলতে পারবো? আমরা এই ভালো দিনগুলো কখনোই ভুলতে পারবো না। তাহলে কি হবে? ভুলতে পারবো, পারবো না। তাহলে we can never forget these good days. We can never forget these good days. বা আমরা shall দিয়েও করতে পারতাম, shall we ever forget these happy days or good days? তাহলে কি হতো? we shall never forget these good days. shall দিয়ে হবে, can দিয়ে হবে। নেক্সট দেখো, exclamatory to affirmative, affirmative মানে কি? হ্যাঁ সূচক, আর হচ্ছে exclamatory মানে বিস্ময় সূচক। এক্সক্লেমেটরি থেকে অ্যাফার্মেটিভ, দেখো কি সুন্দর দৃশ্য ছিল ওটি, কি সুন্দর দৃশ্য ছিল ওটি। এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্সের বিশেষত্ব কি? হোয়াট ইজ দ্য স্পেশালিটি অফ দ্য এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স? দেয়ার ইজ আ মার্ক। হোয়াট ইজ ইট? ইট ইজ দ্য এক্সক্লামেশন মার্ক। তাহলে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সক্লামেশন মার্ক এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেন্টেন্স। কি সুন্দর দৃশ্য ছিল ওটি। What a beautiful picture it was. What a beautiful picture it was. দেখেছো, এই হচ্ছে বিশ্বসূচক চিহ্ন। What a beautiful picture it was. কি না কত সুন্দর একটা দৃশ্য ছিল। দৃশ্যটি অত্যন্ত সুন্দর ছিল। তাহলে কি হবে? অ্যাফার্মেটিভ। তাহলে the sight was very beautiful. The sight was, আচ্ছা দৃশ্য বলেছে, এখানে আমরা পিকচার করতে পারি, সাইট করতে পারি। তাহলে the sight was very beautiful. The sight was very beautiful. দৃশ্যটা খুব সুন্দর ছিল। আমি যদি মন্ত্রী হতাম, this is abstract expression. আমি যদি মন্ত্রী হতাম, if I were a minister, if I were a minister, বিশ্বসূচক চিহ্ন দেখো, if I were a minister, যদি আমি মন্ত্রী হতাম। যদি আমি পাখি হতাম, if I were a bird, যদি আমি একজন শিক্ষিকা হতাম, if I were a lady teacher। তাহলে দেখো, if I were a minister, যদি আমি একজন মন্ত্রী হতাম। তারপরে কি হচ্ছে? ইচ্ছে হয় আমি মন্ত্রী হই, এটা কিন্তু অ্যাফার্মেটিভ। তাহলে এটা কি হলো? ইচ্ছে হয় আমি মন্ত্রী হই, I wish I were a minister. I wish I were a minister. দেখো, এটা কিন্তু তোমাদের ক্লাসে কিন্তু পড়ে, ক্লাস 10 এর ক্ষেত্রে, যে আমি যদি মন্ত্রী হতাম, if I were a king, এটাকেই বলবে যে make it assertive or make it affirmative। তখন কি হবে? I wish I were a bird বা I were a minister। তারপরে কি? কি ভীষণ ঠান্ডা এই রাত্রি, কি ভীষণ ঠান্ডা এই রাত্রি। তাহলে কি হবে?
What a cold night it is. What a cold night it is. What a cold night it is. এরপরটা কি দেখো, রাত্রে ভীষণ ঠান্ডা। তাহলে it is a bitterly cold night. It's a bitterly cold night. It's a bitterly cold night. তাহলে দেখো আমরা কিন্তু interrogative to assertive we have discussed in details, and also exclamatory to affirmative সেটাও আমরা শিখেছি। So do this at practice, and I think these examples will help you a lot in future whenever we shall try to speak in English. Okay, so today up to this, সবাই ভালো থেকো, টাটা।